ಹಲೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಇದು June 15 to December 17. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೋಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್. So first question, term symbol for excited state of beryllium ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This has appeared in say June 2015. So you can follow this low cursor what you are seeing. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ follow ಮಾಡಿದ್ರೆ definitely you can follow the things in a better way. See here electronic configuration, excited state ದಲ್ಲಿ it has been converted from 2s2 to 2s1 3s1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, that is the question. And easily it can be worked out. 2s1 and 3s1, you just write it this way, and L value it will be 0, and both are in s orbitals itself, both the electrons. Then spin value it will be 1, or directly number of unpaired electrons 2, therefore spin multiplicity it should be this 3. And then for s, L value is equal to 0, s term. And then idu ಎರಡು ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ S1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ S1 is this is the answer. Option A is the answer for this question. Okay, let us go to the next question. So this is interesting because this has been linked to coordination compounds. 3 electronic transitions, 14,900, 22,600 and 34,400 centimeter are observed in the absorption spectrum of CrF6 3-. The complex is CrF6 3-. So what they have asked is delta naught value, octahedral crystal field splitting ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, and that octahedral value it should correspond to some transition. Other transition ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so this question it can be solved this way. So CrF6 3-, oxidation state of Cr it will be 3+, and therefore it should be D3 system. This you should be able to work out quickly, right? And D3 iddaga we'll go with figure 2, inverted portion of figure 2. Adan tagondu should determine the transitions, Orgel diagram, corresponding Orgel diagram that I have given here. Fine. Now, so what they have asked is delta naught ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, and if you know the fact that whether it is inverted figure or straight away figure 2 ತಗೊಂಡ್ರು, the energy gap between triplet T2G level to triplet A2G level, that is this energy gap, so that corresponds to delta naught, right? And that even corresponds to nu 1 for this system. This is nu 1, triplet A2G to triplet T2G transition, that is nu 1. So therefore your answer should be, so though ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, transition it should be I'm sorry, here everywhere it has become triplet, but for 3 unpaired electrons, you know, it should have been quartet. Like quartet ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Please note this change, it should have been quartet. So quartet A2G to quartet T2G. So quartet A2G to quartet T2G ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, and quartet A2G to quartet T2G ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, right? And this is different. This you can readily eliminate, ಯಾಕಂದ್ರೆ quartet T2G ground state ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, which cannot be the possibility. ಅದನ್ನ readily eliminate ಮಾಡಬಹುದು. And here also same thing, ಅವರು by chance if you take say inverted figure ತಗೊಳ್ದೇನೆ figure 2 ನ straight away ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then there are chances that you can identify the ground state to be this quartet T2G. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ quartet A2G ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these two options they can be eliminated. Now see, this will be new one for this, whereas the second transition, if at all you are expecting, it will be this triplet A2G to triplet T1G, that will be the next transition. And third transition it will be this say ಯಾವುದು triplet A2G to triplet T1GP, third transition ಆಗುತ್ತೆ. So ಮೂರು transitions in the increasing order of energy they have given, and always lowest energy ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ, this will be nu 1, and this should be nu 2, and this should be nu 3, right? So nu 1, therefore it should correspond to 14,900. So ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, based on these two you can conclude this answer. ಇದು 7,800 ಬೇರೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, probably ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, but the correct answer it should be this option B. So option B is the answer for this. Okay, let me go to the next question. Again, this is straight away, ಏನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಾಡಬಹುದು. The symmetry allowed
atomic transition among the following ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Spin multiplicity it should be same. Based on that, say ಇದು ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ triplet to singlet transition, triplet to single transition, either you have answer it should be this or it should be this. So ಇದು ಹಿಂದಿ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. F to D. So if you look at this, delta L value, it should be plus or minus 1 in this case. So F to D and it will be minus 1. So this is allowed transition. F to P, so value it will be changing by 2 units. So this is not the answer. You are left with this. So this should be the answer. Okay. So delta L plus or minus 1 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Previous slide ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. Delta L 0 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. Just neglect that. Fine. Now come to next question. Possible term symbols for the excited state of sodium atom with electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3p1. Electronic configuration of sodium atom, we know it should have ended in 3s1, but what they have done is excited state, the electron, last electron, it has been excited to 3p, next p orbital ಗೆ excite ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, right? So ಇದರದ್ದೀಗ ನಿಮಗೆ term symbol ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. In the same way you can work it out. So ಇದು L value in multiplicity, obviously for single electron it will be doublet. This is doublet 2, right? And plus 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ L value it will be 1, and if L value it is 1 it will be p. ಇಷ್ಟಂತೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲೆಟ್, ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ L plus S to L minus S ತನಕ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ L plus S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 plus half. ಸೊ 1 plus half ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3/2, and the other one it is 1 minus 1/2 which will be half, right? So ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಟ್. ಸಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ L minus S that will form lower energy level. So this doublet P 1/2 that will be lower energy level, and doublet P 3/2 that will be upper energy level, and corresponding option ನೀವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ it is this doublet P 3/2 and doublet P 1/2. These are the 2 energy levels. Or ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This should be the answer. This should be the answer. Fine. Going to next question. Fine. This is also straight away. ಅಂತದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. Straight away you can do this. So 3 systems they have given, right? So octahedral aqua complex ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ octahedral ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ H, quartet F, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Mn, it is in 2+ oxidation state, so it should be D5. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ 5 unpaired electrons, hexatet multiplicity, and ಇದೆಷ್ಟು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ L value it will come to 0, therefore it should be a star. Similarly for chromium 3 it will be D3 system. This you should be able to identify quickly, right? So you can distribute the electrons in this way, and L value ಇದು +2 +1 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will come to L value of 3, and therefore F term, and for 3 unpaired electrons obviously it is quartet term. Similarly last one is this copper 2 system. copper 2 ದಲ್ಲಿ D9 system ಆಗುತ್ತೆ. D9 ಆದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, and just 1 unpaired electron here -2 ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ML value. So there 1 unpaired electron is residing, so 1 unpaired electron doublet spin multiplicity. So ಇದ್ರದ್ದು L value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ L value it should come to 2, right? So easily half filled ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. -1 ದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ +1 ದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. 0 ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರು ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಉಳಿಯೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದರ್ಫೋರ್ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ doublet, and they have not asked J values, so not necessary to find it out, and answer should be this hexatet S, quartet F, and doublet D, that is this option. So that should be the answer for this question, right? So this concludes most of the questions which have appeared in CSIR net based on term symbols. Of course ಇದರಲ್ಲಿ term symbols related to diatomic molecules, that part I have left, ಅದನ್ನ ನಾನು separate ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. And 1 or 2 questions related to Tanabe-Sugano diagram, they are also there. They are also I have not even considered those questions. So hope at least ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ತರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 to 20 minutes ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
And tomorrow I'm planning to give some aspects of Tanabe-Sugano diagram and some 2-3 questions related to this ಅದೇನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗಿದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು, ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೈಲೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೈಲೈಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ರೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಿಂದಿನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಸಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. Okay, thank you for watching this video. Thank you again.